Meg akkora gaz van itt. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it És itt nem earlier with fűnyírás, our itt friend inkább Archibald. fűkaszálás. Ebbe az időszakba. Még max kaszálták. Már nem is. Én szerintem úgy volt, hogy kiengedték a birkákat, a teheneket, a lovakat, és azok legeltek. Az volt a fűnyírás. How about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? So you coming or not? Várjál, elsőbb nézzük meg, hogy van-e valami küldetésünk. Valami main küldi. Nem látok semmi. Oltocskát, akkor viszont... Sure, why not? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? Kinda like this Bár ebben meg place. a horgászat elég fura. Tudom, hogy megszenvedtem múltkor is vele. Még hogy neki mentem a palin. Gyere Mici, nézd meg, hát jön 100-zal. Just like last month. Idiot. All right, gentlemen, follow me. Várja, merre megyünk. Majdnem elkezdtem követni a másik Well, palit. how far is this creek? It's a bit of a ride still, and it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different pipe. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching Na, fish tiszta as you are sügér catching vadászok criminals, leszünk. Arthur. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Trelawney's like a bad penny. I'm not sure how good a magician he is, but he's Ó, certainly ezt is good adom, at hogy lehet így disappearing when he feels like interaktálni it. így Where út does he közben. go? Everywhere and emberekkel. nowhere, it seems. Így rá tudsz kérdezni. Már ezt, hogy hol van ez a hely, ezt már pont megkérdezte a Dutch. Hey, Dutch, Na ez is az, igen, hogy beálltak elé. Oh yeah, we hadn't seen him in weeks. We stopped in some dead-end town in the middle of nowhere. Don't even remember the name. You and Bill Nézzük, a were hegyen out doing egyetlen egy something, fa. Arthur. Úgy önmagából We pick up fent. some supplies. Ez mi komoly? I go to relieve myself. Az a Open the mindenség door, pálya. and there's Trelawney, sitting there, 180 millió newspaper in éves hand. fa. Mr. Pappa. Vanderlyn, I say, what the hell are you doing here? And he said, I could ask you the same thing. Now, if you wouldn't mind giving me a little privacy, I ate a rotten oyster. Jöhetnek közben mesél itt a viccet. Nem figyeltem a... What a terrible A thought. Pali mikbe van? Valami osztrigáról beszélt. Hát ki az az osztriga mesélő? This is the spot. Down to the left there. Hát valahol itt van közelben a táborunk is, nem? Ja, hát itt... itt mentünk végig, amikor kerestük a német csávót. I saw Arról some boats jöttünk ott around last fent. time. Be good to get to deeper water. Yes, over there on the shore. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. Hoppá.
Várjál, most mi van? Azt hittem, hogy visszük az egyik csónakot. Gyerekek, azt mégis igaz. Nem értettem, hogy miért nem szállnak le. Mert még 2 centiméterrel még közelebb akart jönni This lóval. looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Úgy is Let's get her van, in the water. köpködni. Be kell zsírozni. I got a good feeling about fishing here. There's supposed to be some incredible sturgeon. Oh, Okay, here we go. Here we go. Let me row. You boys are too old for real labor no more. you're too dumb for anything else. Na az igen. Rektel az öreg. Enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. Amíg ez nem tudom, hogy fog itt működni. A Good fish. That'll do, dupla Tim. V-vel nyomunk előre. Get us a bit deeper. IST. Elég gyorsítsunk rá. Úgy is van. Azt a mindenit. Elképesztő ívek. Arthur nagyon keményben van. I think here's good. All right. Good luck, gentlemen. Vagy itt meg kell állni. Oké. Where's your rod, Arthur? Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We Tényleg. should use a lake lure. Hát That'll milyen give us a much better teleszkópos. chance of hooking something big like a sturgeon. Strong with a good old worm. Worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Where's it is then? You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just basking to be eaten. Az igen. Are you trying to make your lure look like a dead fish? They won't be interested if it ain't moving. Ja várja, most visszahúztam teljesen. Na, akkor They're nibbling. második opció. Come on, Arthur. You can't go back empty-handed. Hát várjál, hát ostromba, hogy működik. Nyugodjál már, hát ők bedobják, azt már egyből kapás, meg minden. Csalnak. Arthur's got a bite. Ha? Arthur, you have to catch one at least. Takarodjál már, hát azt tudom, merre vagy a karca, mert újra be kell dobni. Hát nem jó. Nem működik. Várjál. Zavar van az erőbe. És nekem ezt vissza kell húzni rögtön? Nem úgy van, hogy megpödzés utána kell rá? Vagy ezt nem értem most ez hogy működik. Ők se tekerik vissza. You got a bite there, Arthur. Ott amúgy. Fish on the line, Arthur. Aha. Ezt közben kellene tekerni, vagy F-fel nem lehet tekerni? De. Mivel tudok még tekerni a görgőn kívül? Keci, az valami nagy? Gyere már, genyó. I think that's a bite. There, hooked him. Mivel lehet gyorsabban tekerni? Hát ezek folyamatosan kikapkodják a halakat. 5 év mire közelbe jön.
Muszáj görgőt Johnny-ztatnom. No, you lost him. Geci, is visszaúztam az elvel. Na jó, most őrülök meg. Mivel? Nem igaz, hogy csak görgővel lehet tolni. Are you bored already, Arthur? Hey, I reckon we call it a day, fellas. Already? Jó, már végeztünk, gyerekek. Ez nem a mi pályánk. Hagyjuk a All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. azt most merre We menjünk? head back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Well, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Jó volt ez a horgászás, tetszett amúgy. Hosea, Yes. Nem, kicseszett sok idő lett volna, mire én görgővel azt visszatekerem, meg közben így kell fárasztani a halat. Arra tudja, hogy lett volna valami külön gomb, hogy ne görgőzzek, hanem valamivel gyorsabban, mert már vagy 10-szer áttekertem a görgőt, és csak egy ilyen negyedet ment konkrétan az orsó. Ez egy örökké valóságig tartott volna kb. Ők legalább fogtak halat. Még meg majd a napfénnyel táplálkozunk közben. look at us. Free mariners. Ah, of course. Hát azért nem a tengerről jöttünk, de jó kis műk. Brown, brown, brown. Wow. But we care for the merchantmen that do our states maintain. To them we dance this round, around, around. To them we dance this round, around, around. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground. Amúgy jó messze van itt csomagban. Ja, Grandot mond. Én meg wow-vát értettem. We should not let the folks Ezek egy evezővel gyorsabban halad mindig. Meg most nézd, itt van még móló is, várjál. Hát ez csodálatos. All right. I think well, I mean, we're gonna be okay. I know. I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. Innen megelte volna inkább horgászt. Nem kellett volna csónakkal Anyway. I hope so. szarakodni. Na mindegy, remélem, hogy a lovam az visszajön. Well, I am Ha már itt van közel. I'll give Ez a these ló. fish to Pearson. Tiszta jó. Na. Most van... Igazából nem tudom, hogy a fehér küldetések vagy a sárgák lennének a main sztorik. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Szerintem rámegyünk inkább a sárgára. Mr. Pearson. Úristen. Leopold Strauss. Meg volt még, aha, ott van még a GS. Szerintem a sárgák ott van valami BB, a Be Right Back.
Az BRB lett volna. Jó, megyünk a sárgáhon, én azt mondom. Wonder how you been. I've been real worried. What do you want? Just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. Was up near North Elizabeth. Oh, say whatever you damn well please, De man. vagy I az tell you, nem. if I don't get out of here soon, Másik oldalt lehet. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna Nem. kill you. you come near Ez me, az. sailor, and I'll slice you up. You put that. What is wrong with you two? I ain't Az igen, egyiknél egy macséta, a másiknál bár. madam. Was there insufficient feathers in the pillow? Nagyot ain't mennek. lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking Mr. work? Morgan. Amúgy lehet, hogy adunk egy kis fényt, csak ahhoz neki kéne kattintanom, úgyhogy ennyit most ráerősítek. My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough! Oh, both of you. szuka. Well, come with me then. You want to head out there, run with the men? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Ad are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. Úgy is van. Shut the fuck up. Hát, Can't you go any faster? gyerekek. Bevásárló. You cool down Út. then yet? De milyen jó kis szekér. I ain't no Nyomod. Spogan, and I sure as Csapdosuk hell ain't taking álmodom. orders from that sweaty Nye. half-wit. I guess we all gotta do our share, princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Here. Dear Aunt Kathy, You are something else. I haven't heard from Kathy. you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Igen, hát azért hasítanak, ha oda csapunk ezért. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet És még to get hagyjuk is the amúgy a wife, but I keréknyomokat. can assure you it's not for Földön. lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Look, we're all hiding behind Csak ki ne essen a kerék, mert már volt egyszer, hogy hasítottunk és kiesett a kerék, bár szerintem az a sztori véget volt. That's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Azt hittem, hogy elütöttünk valakit. Aha. Úgyha meg már mindjárt ránk fixen. Give me that back. We got work to do. That's life, I suppose. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No, you insane. Micsoda! Azt mondja, akkor mi lesz? Én We eleve rob fools around nyomod. other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. No guns. Mekkora átmegy. There'll be time for killing soon Hát enough. egyből What are you doing? ledurogtatja. Nothing exciting. Hey there. Howdy. Look out. Ezt még megmenjek a postahivatalba. Nothing.
Hello? Szerintem ott a másik oldalt lehet. Adj Isten. Can I help you, mister? Yes, I would like to post a letter. All right. Okay, no trouble. Thank you. Bye now. Hello. Na. Feladtuk a levelet. Partner? Dér, az meg már ismert a csávó. Hát ki a fene volt az? Vagy egy Arthur? Jelen vagyok. I'm trying. Kutyó! Nagyon lehet megsimogatni? Kutyó! I think this is everything. Thanks. Here. Take that for Uh-huh. yourself, okay? Mindet megvettél? Thanks. Well, give it back then. Jesus. I didn't ask for Jesus! your goddamn thing. Azt mondja Jesus! Hát jó, hogy nem unicorn. Jesus! Oh, I'll be right with you. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a Jaj, move most ő on. fog I vezetni? like Sadie. Íj, a Szédi. I know. Yeah, So, you get everything? I think so. And some new clothes, I see. Ja, én is ebben azt akartam mondani, hogy látom azért új ruhákat is vásárolt. Like I told you, my husband and I Az shared nem a volt a room. cetlin. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I owned got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. What? Just treat me equal and know. Mink gyújtottuk fel a házát, vagy mi volt? nobody's taking nothing from me ever again. Just don't kill the camp cook. Please. Hey there! Hey, What Ajaj. what you folks up to? just have Ajaj, szerintem azért nem mi vezeti, mert ez egy rablás lesz, és itt már le kell durogtatnom a zöcskeseget. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Aha. Pull over. That's what I said. Hey, how's about this? Íj, úgy is van. Kapta halt, hello? Oh, shut up! I'm gonna Ja, várjál, ez... son of a bitch down. Anyád, átment rajta. Well, you wanted to see some action, lady. Now you got your wish. Az jó, nem ment odáig el a lövés. Az de kicsit félrehúzott. Mi van ebben a sottival? Hát nem oda mennek a lövések. Ez cségó. De várjál, ott hátba is. Hátba, és Soti nem vissza odáig, ez a pisztoly kéne. Far too much. Ne engedd, hogy megszökjön. Hol vagy te, kurva? Az hogy elsprintelt? What the fuck? Az állóképességünk legalább fejlődött. Annyi volt 85 dodó.
Meg egy arany zsebóra. Ennél nem volt semmi. Ez üres volt. Egy dodó. Éreztem, hogy ezért valami rablás lesz. Főleg, hogy teliszekérrel indultunk. Because you've caused enough trouble already. I'm fine. Jaj, most már én vezetek. We showed those bastards, huh? Remind me not De to amúgy get on hogy the bad rádurrantott egyből a nőccel, nem szarozik. Plenty to bushwhack us. side. Did good. But that's a lot of mess to make near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Jaj, If he asks, örökök. but Nagy a kanyar itt. maybe not. Hey, you want me to drive? So who did they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for Meg volt a myself. napi akció is. Giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want a peek in that journal of yours. Az durva volt, hogy itt 5 méterről nem tudtuk előni az embert. Yep. Annyira durván látszott, hogy mellé ment. Na, meghoztuk a rakományt. Killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd de like to azért say I közel missed your álltunk hozzá. refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. That shopping? Yes, that's shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Oh, shut up. Ez szerintem ezüstre sikerült, hogy a fene se tudja. Evening, Arthur. Ó, itt lehet házat venni, vagy ez mi a? Vagy ez a mi területvásárlás? Hey, Arthur. What do you think What do you mean? about those two families? The rich ones in the big Rabolj ki egy houses. I tanyát. don't know. Go have a look around. Ráficceljünk tanyarablásra? Jacobites or English lovers, Arthur? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's A that? folyóversz dolgozókat szereti a legjobban szerintem. I come across this old cabin. Couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was, shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. You believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. I saw 3 of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real easy. All right. What the hell? Let's go check it out. Them sons of bitches think they're mean. They're about to get a lesson in mean. Úristen, hát de You ki ez a gotta gonosz keep your cool, ember? you hear me? Remélem lesz nagy loot. All right, let's do this. Hasítsál gyorsabban. How far is this place?
It's a bit of a ride, not too bad. Back up north a stretch, not far from the state line. All right. So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take. I got a long nose for these things. Dutch is always Már on a us to get out there cserkészgetett and az bring in money, öcskös. ain't he? Nézte, Rightly hogy so. merre vannak a jó lúthelyek szerintem. Sitting around waiting to be told, I go after it. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause, as from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, Viszont szerintem itt lopakodni kell majd. Az nem az erősségem, de talán megoldjuk. Már volt amúgy egy ilyen rablásos dolog, hogy észrevétlenül kellett elhoznunk How many times you have to tell me? egy lovaskocsit, de az annyira nem volt nehéz, mert a társam elterelte közben a figyelmüket, szóval én tudtam lootolgatni meg besúnyulni a észszerbe. Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. And you sure don't keep it bottled up inside. A vaddisznó. Micsoda? Made a good show in there, didn't I? You A got vatkan. knocked down. That's what you choose Az to csak így remember. random. We got paid. We got out of there. Előttem az őzek, tehenek. Now that was Minden bloody is van. chaos. Did you get split off, Mac? Nope, didn't see him. I lost your boys at some point when he was getting out of town. They caught up with Mac a couple of days after. Davey was finished by the time we got up the mountains. Jenny didn't even make it that far. Those bounty hunters strung me up, beat me, pulled teeth, burned me feet. I didn't breathe a word about nothing, I swear. Good. And it's time folks stopped giving Dutch a hard time about all that Blackwater business, if you ask me. The man's not a fortune teller. You can plan, you can use your head, but you never really know what you're walking into. All right, that left away. We're nearly there. Hard left coming up. Na majd csak odaérünk. All right, it's gonna be off the road up ahead. Gondolom itt az ösvényem, mi? Up here, Morgan. Egyenesen. Oh. De félresúnyolunk. Nem megy fel a lovam, haló. Let's leave the horses here and go the rest on foot. Don't Ja, want them itt to kell hear adni us a coming. lovakat, aha. Here, I'll deal with them. Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. Ezt én is nagyon remélem. Ahogy pont jókor választottam ezt a küldetést, mert most úgyis már kezd esteledni. Sötétebb van, úgyhogy... Pont rablásnak. Úgyhogy meg vagyunk pakolva, most nézem fegyverre. Look, there's one of them outside. Szóval azt mondod, itt van a nagy loot. Leave it to me. Mondjuk itthon vannak, az biztos felálltam, hogy a kémény az füstöl. De ott van, kint ül az ember. Hey there! Oh, I want to give Huh? you and your daddy about 5 seconds to get the hell off my property, boy. look, we don't want no trouble. We just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. About a dozen of them, coming up east. What? Where? Right here. Heads up, Arthur. Here comes the rest. Oké, bekezdtünk, hello. Watch it! Túl elte?
Mennyien voltak, nem? Jó, nem? Morning, Sire. Come out with your hands up. Nice and easy. You Bent saw what we vannak. did to your pal. What the hell, Arthur? Who's going to tell us Kapta. where the money's stashed now, huh? All right. Guess we should give the place a look, see what we can find. Hát lehet ellenőrizni valamit. Vagy doko van. Ott van egy kis dobozka. Pisztoly. Na figyelj. Amúgy jöhet. Lőszer, az is. Ain't much. I'm heading back to camp. 14 dodó. Ez a kép. Mi van? Szenátor. Waxman. Gin. Hát a gin tonic. Sózott marhahús. Ez volt itt a nagy loot? Remélem, hogy viccel velem. Egy sípdessem nyakszírken az öcsköst. Ez közel se volt nagy loot. Az közben már le is lépett az emberünk. Az jó. Jó, többet nem bízunk az öcskösbe, mert ez volt a készátverés. Hát amúgy erre rámehetnénk, nem? Hatalmas voltak mi? Úristen. Mert volt a 14 dodó meg egy revolver, meg pár lőszer. Hát ne vicceljünk már. Konkrétan a banditákból több értéket kiszedtem, mint amennyi a házba volt loot. Csak most ne találkozzunk a vonattal. Amúgy nem is kellett volna itt átjönnöm. Ó, bakker. Bár ez nagyon nem jó. Ne. Várj, ez nagyon nem jó. Hát hová megyünk? Lent kellett volna, hogy menjek. Hát még a ló is becsikorgott, hogy itt baj van. Kicsit amúgy ilyen Witcher hangulatot is visszaidéz, de szerintem csak... Ja, hogy adjam át, amin van. Hát figyelj, nekem is van egy ajánlatom. Whatever this is, I don't think you got it in you, fellas. Még az nem tudom, hogy élte túl, meg az is.
Geci, mennyit kell belelőni a paliba? Na ez, amit nem tudok elképzelni. 2 méterre állok, telibe lövöm sotival a palit, és nem hal meg, és direkt fejre célzok. Most milyen geny van? -$30. What the fuck? Ja, azért mert nem küldetés közben haltam meg. A fegyverek jobbak lennének, amúgy még tökre élném is a gameszkót. De ez így bullshit. És az a vicc, hogy akármilyen fegyverrel lövöm az embert, mindegyik fegyver ugyanúgy működik. Annyi különbség van, hogy a sotival messzire nem lehet lőni, szinte abszolút. De ez a lombhasság az ugyanúgy megvan, meg ez olyan, hogy nem sebez normálisan. Ilyen RNG sebzés van. Némelyiknek beadja egy hitre fejre, de némelyiknek nem. És csak egy kalap van rajtuk. Még azt mondanám, lenne rajtuk valami sityak tényleg, hogy az így levédi vagy valami, de nem. Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Well, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. That's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Excuse me a moment. Hány fokos cuccot adna? Aha. Az nem keveset ivott szerintem. Aha. I told you we was moving Ava up ne in this fújassanak world. szerintem, mert a szonda felrobban. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're Így, hát bound to be serifek vagyunk. moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta sit me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Hoppá, szekérre megyünk, akkor itt lesz ilyen nagy rablóbegyűjtés. Most mi van? Archibald? How are you? Azt hittem, hogy lerántjuk az And ember. your friend is behaving himself? Oh, yes. Mennyi Archibald. Amúgy lehet, hogy neked is inkább lóval kellett volna menni. Congratulations on becoming a temporarily deputized Hát ez mire citizen of odaér? Charlotte Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Hallom, hogy Now, I'm sure I don't need to remind you többet there's a buktam chain of command here. a halállal, mint amekkora lootot kiszedtünk abból a házból. Gyerekek. Sure. Hey, Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well,
A few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention Az the fact that adócsalók, azok Catherine mindig is Braithwaite has a voltak. rather expensive Akárhol interest in játszunk. thoroughbred horses to Mennek az maintain. adócsalások. I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. Ez olyan, mint a The Grays and Mordor. the Braithwaites think Gyerekek, the others mi ez stole a the fortune hely? from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. Ebből azt akarom mondani, hogy adjál már azoknak a lovaknak, mert így nem érünk oda That soha. bad rather suits you, Mr. W. Yes, Mr. I thought W. so too. Does it feel good to be back at it, serving your country? I wouldn't go that far. Pont a legjobb embereken van a jelvény amúgy. Whoa! Whoa! Ó, az a szekér, az szét lett You see that wagon? darabolva. A hulla is van. Hát azért lootalunk egyet. You could try washing once in a while. Keep your eyes open. Hát ez rip. No. This must have happened Még ezt a recently. szekeret még szerintem össze lehetne pattintani. Ez még nem totál kár. Have a look at this. Itt nézzek a hullán. Suit and tie. One bullet clean through the forehead. Na, hát ott legalább volt hitbox, hogy fejbe lőtték, akkor kapta is a fejes. Nem úgy, mint én, hogy sotival fejbe lövöm 2 méterrel, az fel kell a pali, hát hagyjuk már. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. I'll send someone over here Vagy elég later to para az a clean this hely, up. nézd meg. Ilyen elhagyatott, mondjuk azok a sinek is, lehet, hogy ez nem is működő vasút már. Vagy adom, hogy a lovam az ilyen utánam. Mindegy, utazzunk fel, hogy ne kelljen irányítnom a tocót. Amúgy tényleg tudnánk valami egészségtuning azonnal. Az komoly. Van, tele vagyunk amúgy. Mindenféle jósággal. Would you mind taking the reins? I want to Na, have a most look at fullos a HP-nk elvileg. I'll direct you. Ja, hogy én vezetek most? Ez komoly. Mindegy, én adok a lovaknak, becsüljünk egy kicsit Frederick gyorsabban. Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-army free staters without an ounce of respect for the law. Ezek a katonák. Not so fast. Jó, vagy nyugodjál meg, hát én kihasználom a 2 lóerőt. My experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. They're right again here. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Would drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling Hát moonshine mindjárt to gyorsabban murderers. haladunk. I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. I'm sure I wouldn't. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites. Kövessük Archibaldot. Hol vagy It Archibald? makes me sick. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Round them up, then take this operation down for good. Come on, Aha.
Let's see what we're dealing with. Ilyen tiszta Jurassic Park, most mivel kell sunyolni a kontrollon. Még fegyvernek, hát megint csak izé van nálam, ezek a kutykok. See? What did I tell you, boys? Nem látok semmit. I said this place was Ja, crawling ott with van vermin, valami. and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. How will you handle this? Well, the way I see Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left?